free kick. Oh, that's super! He just tickled it in. He's done his homework. He knew the Cardiff wall would jump as a man. That's a correct goal. Excellent free kick from Polokwane City. Kune just singing his praises. The top left-hand corner bulges. Polokwane City in front, and it's Masona. We play over this, and with good reason. What an outstanding effort from Maximilian Arnold. And it's Drogba goes for power. Oh my goodness! An absolute thunderbolt from the Ivorian. It's Drogba. 51 dakika. Robinho geliyor. Robinho! Va Dybala con il sinistro. Dybala e la palla in rete. Il gol di Paulo Dybala. Ritorna il gol. Paulo Dybala. Luis Alberto e la palla in rete. Una punizione pazzesca di Luis Alberto. Mamma mia, il pari. 嘢射咗，入埋啦！你喺度讀乜鬼嘢啊？你係咪先衰啊你？波蘭嘅第一個入球，你補翻呢句 OK 喎嚇，佢得啦。38分鐘嘅時間。漂亮的球！左右的一脚啊！真是动，直接横梁下沿穿进球，你看一下啊！而且这个球力。And Rulli stands and can only admire. Передачи, посмотрим, какой вариант он выбирает. Левая нога, удар, поворотом и гол! Вот так, вот тебе и пар! Вот так, это на Benfica. Fram av hjemmepublikum som piper og piper. Det skuddet er jo helt vidunderlig! These teams turned in so far tonight. Through the wall and in. Another goal for the poster boy. Sale el doppio Mbappé. Ahí va Messi. Otra vez lo vuelve a hacer. Otra vez lo vuelve a hacer Messi. Va Dybala! Un'altra tripletta per Paulo Dybala! Nee, hij kiest de hoek van Gomez en de keeper heeft daar geen antwoord op. Het is 2-0. İşaret geldi. Dybala harika bir gol. Muhteşem bir gol. Paulo Dybala 2-1. 85. dakika. It is Javinko. Sebastian Javinko puts Toronto FC back in front. It's Javinko. Oh my goodness, he's done it again. And that is one of his very best. Toronto FC's 2-goal advantage. It's Javinko. Spectacular from Sebastian Javinko. فاز بكل شيء يبحث عن التعادل. هو بين يا فرحة عيال الدين والدين في المدرجات يصرخ بصوت عالي أن الزعيم عائد، أن عيال الدين عائدون للتعادل 1-1. Забив переможний гол і що він робить? Бравіссимо! Шедевр, фантастика! Забиває Сергій Мякушка неймовірним ударом. It's Alonso. It's magnificent, and it is 3-0 Chelsea. Ma con il sinistro e arriva un gioiello stupendo di Verdi. Tapasan Milan. İçten içli otel. Kendini tek 903.
から狙ってきました、決めた。サイドネットに突き刺さるようなゴール。Herrera le va a pegar, Herrera. Goes for goal! And caught Kieran O'Hara by surprise. And his goal. Sanchez! La Roma passa all'Atleti Azzurri d'Italia con la punizione intelligente di Alexander Kolarov sotto la barriera.